ia au tatou polo kalama na tutuila ma manua ia talosia ia ua fa'amalamalama ina o tou fingalu e saunoaga fo'i a tein se au maua ropeti i le tatou kolisi nei ma polo kalama o lo'o faia pea auā lava a tatou fanau ia e fa'apea fo'i le lautele o tatou atunuu o lo'o mana'o e o mai fai le sega i le afiafi a fai lava wa ye se upu ua le tau tamali'i i lau whafunga'anga tutuila ma manua ia malu a le fale lo fingalo whatalo whatu ma whamani atu le atua i tina ma tamama tutua o lo nofo mai le fale ma mai mua mai tatou polo kalama o a o whatima whaumina len kiole tau whaasui fo. like the customs we call our own, but they seem to gain more importance when you're far away from home. Our people touch the same ocean, though our country is quite unique. So as we share our ocean, it's understanding we seek. We are the people of the Pacific, and we've come from
beauty that's all on its own. A sparkling jewel on a planet. Touch it and you're touching home. We are the people of the Pacific, and we've come from far and wide to share and gain experience, working side by side. We are the people of the Pacific. It's our part of the world. So as we learn together, our flag will be unfurled. We are the people of the Pacific. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango. Luasi furufante si maleono miliona tala le paketi le tusanga o mavai. Ai olea ua paketi le luasi furuvalu biliona tala mo le tusanga fa le tupe lua o 25. Olea e se senga I paketi le tusanga renei ma le tusanga fou. Ona o fisuia inga I polo kalama ua fa ititia le estika, manisi o polo kalama ua ave sea. O nisi o nei polo kalama e au fia ai le whaititi o ngā luenga kone karate. I le tasi te si 5 miliona tala, mai le tolu te si 10 miliona tala sa iai I le tausanga ua mawai. Whapea le pau I le 5 te si 15 miliona tala, mai le 5 te si 7 miliona tala sa iai mua o le tupe alu I le vaenga le personnel po le ofiso tangata whai ngā luenga. Pa uma o lalo I le 3 miliona tala mai le 4 miliona tala sa ia I le tupe whaanganga mo fuafuanga I mea whatino ai ngā ruenga na matanga ruenga. Peitai o le vaenga o lo ma o lalo ai le tupe whaonga ua paketi mo le tausanga renei. Whapele tausanga fau e fuafua lea mo vaenga uma le matanga ruenga e mo mia ai le whasoswani mai le valu tesi o 5 miliona tala. I le tausanga renei I le 12 miliona o le tausanga wha le tupe o le tausanga fau. O le soani o nei vae ngā tupe ua paketina. O whaatatitia ai nei le estika se fua I le whaonga aina o lea o le tai 7 miliona tala I le kuata I le whaonga aina o ana ngā luenga. O se tasi nei o wafu I au nuu o lo o mia ona toe whaia I le taimi nei ono tūlanga le saunga le mua lo o iai o lea ua iai se fuafuanga a le matanga luenga o wafu ma malaiba alele o le atoe whaalele ina pe a maea ona whaatinoina a iainga e tusa ma fsosoani tupe sa tuina mai e le ofisa a le pulenga o le ngatai whale. O se tasi official swani tupe lua te si malatasi miliona tala sa tu ina mai le Maritime Administration mo le matanga ruenga wafu mamalai va lele sa le I mawhai o na whao ngaina o na onisio vaenga sa tatau o na wha mai aina va to a mawhai ai o na whao ngā lea vaenga tupe. O le vaenga tupe sa tu ina mai a America Samoa. A wanisio ana ngā ruenga e au fia ai le toe whaanele ino le wafu I au nuu. Peitai sa tau fia le whao ngaina. Na sa ilia le ofisa le kovana sili se fesosoani mai le ofisa le interior e tusa ma lea mata upu. O se tala fia o lea ua maua mai se fesosoani e ana I le tino I tupe e 5 se lawa fetala whaatasi ai ma le tuina mai o inisidia matusiata le amikoa la tau te whaamai aina tau lumanga e tusa ma le poloketi I lalo o aiainga le Maritime Administration. Whatoa mawhai ai o na whaongaina le tupe sa tuina mua I le matanga ruenga o wafu mamalai pa lele mo ana ngā ruenga. O le company le Paramount tuina I ai le matawhai oi o le tue whaalele ino le wafu I au nuu. E au fia ai le whaongaina o la lātu sa le taliti ngā awale whi avea ina o mea whai ngā ruenga e mo mia mo lea ngā ruenga tele. E nisi o tala o le masino Iuni sa whaamawai ai le sunga ia malu o maua tui o le senga mai le komiti whaafoia le mautanga sengase. O le asa atu ina atu e le fionga le kovan sili a le manu palipoisi a le ngā maunga. Le suafa o le sunga I le fomai a Patrick Pedro I le se nate mo le la tau iloilonga masani I ia mata upu.
O lea ua pasia nei le sunga le fomai a Patrick Pedro i tutonu le komiti whaafuere mauta ngase. O lea whai unga sa whai ina ua talo sangaina le awhionga le senatoa i a mga lei longo vi i mga lei. Le whaanga fuosu e su e ngai e peo na masani ai le mauta i mata upu whapea. O lea talo sanga sa whaia i lunga o le finangalo malama a wasa uia lea whainga i le taimi mua i lo ilonga o le li fomai tau sanga umawai. Ina ua whaatu mai e le awhionga le kovana silia le manu pa le poise a le ngā maunga lo na suafa mo lea lava tuwhinga e le ngata i lea a ona to mai o anga waa whaapele malama i le whaatino ino le ngā duenga. Na mafuli tasi finangalo te mao le atunu mapasi ai Dr. Patrick Pedro e tau aveina tiute sa whengai ma le sunga ia malo ua mauantu i o le senga le sa malo lo mai le tuwhinga i le masino yuni o le sunga ia Pedro sa ngalue le mauta ngase ia atunu mao ma o se tasi leo anga waa o lo vaia o se soani tele lea le whaatino ina o ona tiute i tutonu le komiti whaafoe a le mauta ngase le atunu. O le a whaataunu ina nei e le Officer Veterani ma le Military Affairs i nei Amerika Samoa ni awa onga po o workshops. Mo le whaamalama ina lea i Veterani uma, nisi o whaamanuianga e la tau te maua, e ala i nono ngā tupe ma isi whaamanuianga uma, e tele whaamanuianga e mawhai o na mauaina Veterani i nei i le territory, e ala i le whaamoe o loo fuafua i le Officer. O le Veterani mo fita tuai, sa tau tua i vaenga au ese ale malo tele, i se whaatala noanga lau KVZK ma le whaatonu o le Officer o le Veterani i a pale a whei sua whaasina pulou na ia whaamanino atili ai i a fuafuanga. Ta upu tau military ma Veterani. Ia whaalau loa nisi o wholesanga lau fuafuaina i le lumanai. Ia olo iai tātou workshop ia po se wholesanga tapina ina. Ia malanga mai nisi o sui o le Officer o le Veterani Hawaii. Ia wā lava ia le benefiti lea o VA loan ia po o tupino no ia mo fale ia e anga waa ai Veterani ia o e sa tautua ma au nei vainga awal malo tele ia o le aso ono au kuso ia le tula e iwa le tai au ia leo o fofo ine whaia mai ni tatu fale lea i tafuna i le maota po le lau mua o Veterani tafuna aso ono au kuso ia whaamauane lau kalena ia e whaisina tāua ia waito tele nisi o Veterani ia lo tele alato fesili ia nisi fo i o tūlanga i fia malama i lea fo i a langa manuia por benefiti ia mo Veterani ia to leo tāua whaperitani o le Native American VA home loan ia lea la ua o tūla ia nei tai au ia whaalau i loa ma le nganga whaaloalo ia o tauta mamati nā o e sa tautua i vanga au al malo lo alalampapa au i Amerika Samoa nei. Ia e maise foi o e o lo o tautua al military ia mautou a inga. Ia e le tatala fui lewa noa i le mamalo na tunu o lo ia o la tau au a inga i tono vanga au pa e pesa tautua i vanga au al malo. Ia e a fio mai i whaalongo longo foi. Ia ma a wha iai fui whafsiri. Ia lewa noa leu nei e mau ai foi se malama ma se manino o lo ia ile si workshop o lo fuafuaina ia sa atu foi lungo al pultini ia po workshop le mo le fa mai ina claims o le tulafono le o le Pact Act ia o lo fa pena ona fa o wina le aso le nei i le fale taalo i pangopango fale leo tupulanga ma talavou ia matamai tai pangopango ia mataina nei le o le tasi ia ai o tai au ia o le a whaia mei ni tātou whale le tāwhuna tai au le iwa. Ia, maualo a wanoa, ia a whaia le i whaile ina sau claim i le masina o tea, ia male, ia su maimtala mai au e fesili, ia ma tala noa fo ia i lātou o malanga mai e walwhaatino ina o le whamoe moe. O le whamoe a le whioanga pawa iai o le whausia lea o se lātou whautasi, ina ia mawhai o na awaile tupulanga lalo wao o le nuu i whaanga tamai le tai o le atu nuu. O le asoa nafi le ana o atuai nisi o tō tino le nuu e tui na atu le lango ma le so o tau au whaatasi ina ia tau lau o le whaamoemoe e ala i se vai ngā tupe e se fulu afe tā la. O le afsosoani na tau au iai laloata ma le ainga. O langono al fia na waaia i le asoa nafi ina ua o nei alo e whaasino le tō whai le matua i a polo ai na momoli le anganga whaftai
I le tofa i le nofo tuala auta i ale o miti i le foai ua maau i nei le tofa i apolo ai ma le whanau o lo alala i atunu o mamao. Ia, ngoa ngei a vangoa whai musui so mātou la la whanga nei. Ona le lima foai foia o le whanau. Tina ia monanu. Ia ma le awhinge foia le lani. La ua ofa mai tonu. E le whautasi lea wha moe moe le nua. Ia lea ua. Ua tau sila fia mai le i la foai. Sfulu afe tā la. Sfulu afe tā la. Sfoai matautia lea o whanau mai fafu. Ia o alo ma whanau fu i whasingo le tua whan matua i a polo ai. Mea lea ma moli atu tele, whaftai tele lava. E ngata le tua whaia polo ai. Au ana whanau loo iei fafu. O tinaia mo nanu, tu whafu ia laluata, ia whapea fu ila awhinga ia le lani. Ma lo lava whaftai tele lava tu fuai. E le mau ni fuai whapea i alo ma whanau mai fafu. A peita ia matautia nei fuai. O le wha moe le nei nu. Ona tūlanga foi o le fautasi ia o ngā foi mo le tupulanga le nei nu. A ua lumanai o alo ma whanau. Poloi, whaftai tele lava lo tō wha. Ia, ua iele mangaku. Pa ia mamalu o sā mwhainka. Ia o le aka oko. Ko a ia whakangi ma wha le lepa. Pe o le vasa i le kai loko. Ia e o ngau ngei ko lao le aso. Ia o le fo iwa ko ia le laulau. I le lupe solo mai. Ia le au mafola ma le lima foai. Ia ngisi fo i o alo mwhangau o lo alala mpapa au ia kungu e mau. Ia ua whape ngao ngā langa mau mai. Ia e whao o mai le lako o foai. E wala mai sisiaki e se funu afe ka la. I tātou tala mai a pia o se whai a onga mai Amerika Samoa nei. Nā malanga i Samoa i le māsina nei e whaamoe moe mo fiti o mō lia i molianga o le awina whaanātu lea o whala au whasaina ma o le atu lai i lumo le whaamsinonga maulunga i le māsina o te sema. O Arian Faye Temple ko se tangata nuu Filipino, ma o se whaia o ngai nuuli Vocational Technical High School, na tūla i lumo le whaamsinonga maabulunga ia leia tau le sa Daryl Clark, ma i oi molianga e lua o le umia o whala au whaasaina ma le umia o pulwhana. Na ulua i talo sangaina e lana loia le aso le whaamsinonga i le masino mati le tau sanga fau. E peitai, na te te eleitu te te e lona ta ua le ua molia, e leo ni tangata Samoa, ma mafua i loa, o na whaatulanga e le a fionga le li whaamsino i a Clark, le aso iwa o te sema, le a whaatulanga i loa le aso le whaamsinonga, ai olo te talape tua Templek se i o i le aso le whaamsinonga. E tu sai mari pote lau whaasarana le aso whao yu laina tau nu uantua i Templek i Samoa, mana wha moe malanga atu i fiti, a o ia tālia le vaalele malanga atu ai, na whaatau tai ai le siaki no atu le malai vaalele, ma mawai nai le whala au whaasaina tusa ma le o te si valus futolu kalama, whapea ai mani pulu whana, o lo wha ngā soro nei su isu e ngā le pulenga, pena au mai nei whala au whaasaina mai Amerika Samoa, pena maua mai foi i le teimi o le malanga atu i Samoa. O le aso o mai e tātou tala o le tau ma le tai.
O le vaenga mo mole na o tātou tala I le nei a fiafi ai o la so o mai e tātou tala I le ngangana Peretania. Astaka's budget for financial year 2025 is $28 million. Reconstruction of the Aunu'u Wharf set for next year. Dr. Patrick Pedro has been unanimously confirmed to serve on the hospital board. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. Leading the news tonight, the American Samoa Telecommunication Authority's proposed budget for the new financial year 2025 has increased to $28 million from $26 million. Here is more on this report. The latest budget proposal from the American Samoa Telecommunication Authority reveals notable changes for the upcoming fiscal year. The proposed budget for 2025 demonstrates a $2 million increase, reaching a total of $28 million compared to the current year's budget of $26 million. The report indicates a decline in contractual services from $3.1 million to $1.5 million. In contrast, travel expenses for Astaka have risen from $291,000 to $491,600, while personnel costs have decreased slightly from $5.78 million to $5.67 million. There is also a substantial increase in all others category, which surged from $8.05 million to $12 million. Notably, the budget allocates less funding for equipment, with the budget for this category decreasing from $4 million to $3 million. According to the proposed budget, Astaka anticipates spending $7 million each quarter. Joya Tafengai Mali'i with your news on KVZK. The Aunu'u Wharf, which has suffered damage from king tides over the years, is on the brink of being reconstructed. The Port Administration has recently secured additional funding for this significant project. However, repairs are underway until then. Here is more. The design for the reconstruction of the Aunu'u Wharf has already started. Pending approval from the federal government for permits, construction is slated to commence towards the end of next year. In the interim, the American Samoa government has engaged Paramount Builders to repair the pier. This was confirmed in a statement released by the Department of Port Administration. According to the department, they have received $500,000 from the Department of Interior's Capital Improvements Program to fund the Design and National Environmental Protection Act for the reconstruction of Aunu'u Wharf. In early 2023, the department was granted $2.1 million from the Maritime Administration Port Infrastructure Development Program for the Aunu'u Wharf reconstruction project. However, following the grant announcement, the Maritime Administration team indicated that completion of the National Environmental Protection Act approval, or NEPA, for both the design and construction phases was required before the funds could be allocated to the project. Subsequently, it was determined that 30 to 60% of the project design needed to be completed to initiate the NEPA process. Consequently, additional funds were sought to complete the necessary design and NEPA. This month, the Governor's Office secured an award of $500,000 from the CIP programs with the assistance of the Department of Interior. The American Samoa Department of Port Administration contracted the U.S. Army Corps of Engineers to carry out the design and NEPA for the project.
Recently, a meeting was convened on the island with the Department of Port Administration and Jessica Podolsky of the U.S. Army Corps of Engineers Coastal Engineering Division to finalize the details of the design contract. Meanwhile, the department has contracted Paramount Builders to address the urgent repairs required to address the current damage to the Aunu'u Wharf to ensure safe and continued operations, particularly considering the delay to the start of the reconstruction project. The repair work, which is currently in progress, is being facilitated using the Paramount Builders' newly acquired Talitinga. Completion of the repair work is anticipated within the coming weeks. The Maritime Administration is responsible for America's waterborne transportation system, primarily supporting the technical aspects for KVZK. The governor's nomination of Dr. Patrick Pedro to the board of directors of the LBJ Tropical Medical Center has been formally ratified. The Senate confirmed Dr. Pedro in a unanimous vote just before the FONO's 4-week recess. In other news, the senators unanimously approved the governor's nomination of Dr. Patrick Pedro to serve on the hospital board before going on their 4-week recess. According to the recording of the Senate session, Vice President of the Senate, Mangalay Lungovi'i Mangalay, proposed that the Senate proceed with Dr. Pedro's nomination without conducting another confirmation hearing. Mangalay cited the nominee's previous hearing and familiarity with his qualifications and experience. The confirmation votes concluded with a unanimous 15-0 count in favor of Dr. Pedro's nomination. Dr. Peter was nominated after the resignation of Dr. Malo Uomawa Tuyosenga in June. Pedro previously served as a surgeon at the Queen's Medical Center in Hawaii. He graduated from the American Samoa Community College in 1988 and completed medical training through the Pacific Basin Medical Officer Training Program. Afterwards, he graduated with the Fiji School of Medicine. He furthered his medical training by completing a surgical residency program at a tropical medical center and has been a general surgeon at the Queen's Medical Center in Honolulu since 2011. Joya Tafengai Mali'i with your news on KVZK. In other news, the Office of Veterans and Military Affairs will host workshops in partnership with the U.S. Department of Veteran Affairs in the upcoming month to provide information on the advantages of the Native American Home Loan, which offers housing loans to eligible Native American veterans to purchase, construct, or renovate homes. Director Paleafe Suafasina Pulo of the Office of Veterans and Military Affairs highlighted the workshop's agenda and what veterans can anticipate from the event. On behalf of the Office of Veterans and Military Affairs, a home loan on the 6th of August. So I'm here today to announce to please mark your calendars, and this benefit is open to all eligible veterans, their family members, spouses, and we'll also like to extend the invitation to all our active duty military folks who are stationed here on island. Also, to any member of the community that have relatives or family members who served in our military. In case you have any questions, issues, or concerns, this is your opportunity. The workshop will be on the 6th of August and the 7th of August here at the Veterans Memorial Center in Tafuna. If you have any questions, please do not hesitate to call our office and to start marking your calendar. This is another great opportunity to ask questions and have an idea and to fellowship with your fellow veterans here in American Samoa. In news from Apia, an American Samoa teacher who transited through Samoa from the territory for Fiji earlier this month, implicated in the alleged smuggling of methamphetamine or ice, will face trial in Samoa's Supreme Court in December. Ariane Timberlake, a Filipino citizen and teacher at Nuuli Vocational Technical High School, appeared before Samoa's Supreme Court Justice Leah Tawalesa Darryl Clark and pleaded not guilty to 2 charges, possession of narcotics and possession of ammunition. Her lawyer initially requested a trial date in March next year, but the defense objected, citing the defendant's non-Samoa nationality, leading Justice Clark to schedule the trial for December 9th. Timberlake remains on bail until the trial date. According to media reports out of Samoa, Timberlake arrived in Samoa on the 4th of July after traveling from American Samoa and was en route to Fiji.
During a security check while waiting for her connecting flight, an airport scanner detected a bullet in her possession. This disguised